Hey, dude, you had me worried. What's wrong with you? You had me worried. I can't hear you. Oh, I'm sorry. I was muted. My bad. How do I sound? Very good? Very good. Too low, too loud, perfect? Perfecto. Yes? Yes, sir. All right, do a quick test for me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Perfect. 10. Perfect. I'll bring you back. I was worried about you. What happened? Why? How so? You're late. I told you 9:30. Did you? I You're thought fired. I read. Fuego. I thought I read 9:40. My bad. No, you fuego. Bye-bye. Bring you back later. Fuego. No goods.
Shalom, everybody. Bom a todos, Nice to have you with us. muito bom tê-los conosco. I was ready to start this morning at about 6 a.m. Eu já estava pronto para começar 6 horas da manhã, But I had a funny feeling you guys wouldn't be ready. mas eu tinha um sentimento engraçado que talvez vocês não estivessem prontos. Why do I have that funny feeling? E por que eu tô com esse sentimento engraçado? How's my sound, Yoshi? Good? Good, yes sir, loud and clear. Okay, so we're going to go right into the Portuguese segment and the teaching. Então nós vamos direto pro segmento português com o ensino. And I want to remind you that during the course of the 1 hour service, E eu quero lembrar vocês que durante esse curso do serviço de 1 hora, we're going to put up, in order not to take up any time, para não tomar tempo, we're going to put this up here nós já vamos deixar isso aqui, so you can pay your maser, because if by some chance you don't come back later for the English, para que vocês já paguem os seus macerim, porque se por alguma chance ou alguma ocasião você não volte para a parte em inglês do serviço, you don't want to miss out on the opportunity to build the kingdom and have eternal fruit. você não vai querer perder a oportunidade de conseguir continuar construindo o reino e empilhando serviços, relíquias nos céus.
So I'm not going to stop. It's a 1 hour segment. I'm not going to stop. It's going to be up to you guys to faithfully pay your maaser. Então vai ser um segmento de 1 hora no qual eu não vou parar. Então vai depender da fidelidade de vocês para pagar os seus maserim. Also, and I'll repeat this later, E também, e eu vou repetir isso mais tarde, what also is very important. o que também é muito importante. And by the way, Shabbat Shalom. I'm sorry. Shabbat Shalom, everybody. E aliás, Shabbat Shalom a todos, desculpa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome to our new format. Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso novo formato. And what I forgot to tell you is that at 12:45, which is 1:45 in Brazil, O que eu esqueci de falar para vocês é que a 1h45 da tarde no Brasil, that we are going to do the liturgy. nós vamos fazer a liturgia, We're going to do the worship, nós vamos fazer a adoração and we're going to do the message in English. e nós vamos fazer a mensagem em inglês. So basically, you're going to have another chance to review the message. Então, basicamente, você vai ter mais uma chance para revisar a mensagem. When you join us at 12:45 our time, 1:45 in Brazil. Quando vocês se juntarem a nós a 1h45 da tarde no horário de Brasília. Sorry, you could lower your gain a little bit, just a little bit, if you have any possibility of doing this. On my microphone? Yes, just a little bit. All right, how's it sound right now? Better than it was before. Much better? Much better, yeah. I mean, just interrupt me if I have to adjust it. Just interrupt me. Yes, sir. All righty. So let us go right to today's teaching, Então vamos direto para o ensino de hoje, which is going to be part 3. o qual vai ser a parte 3. Part 3 in the Ezra Monopoly Vai ser a parte 3 do Monopólio de Ezra and the XIV. The Ezra Monopoly and the XIV. o Monopólio de Ezra e o XIV. Again, just invite some folks, remind them of our new format in case they forgot or in case they don't read or check their email. Então, mais uma vez, convidem outras pessoas, chamem as pessoas que talvez não leiam os seus e-mails e não checam as suas mensagens. And so, again, we're going to go right to the teaching. Mais uma vez, nós vamos ir direto para a mensagem. So, on the screen, we have where we left off last time. Então, na tela, nós temos a parte da onde nós paramos semana passada. And I hope you can see it pretty well. E eu espero que vocês possam ver bem. I'll make it a little bit bigger. That's cool. That's better now. I mean, I could do this, but that would kind of take us both out of the picture, right? Yep, it's better with the picture so they can see me speaking and see you speaking as well. Right. Yeah, absolutely. So, what I want to focus on in part 3. Então, o que eu gostaria de focar na parte 3. And again, Shabbat Shalom to everybody. Mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. We had an awesome fellowship last night on Zoom. Nós tivemos uma convivência, uma comunhão muito boa ontem no Zoom. Almost 200 people on the Yadi Portuguese, and in the meeting itself, we were somewhere around 200 people. Nós tivemos praticamente 200 pessoas, contando com a transmissão ao vivo no canal da Yati em português e com as pessoas que estavam na reunião. Praticamente 200 pessoas. Amazing. Muito bom. The Samaritan Messianic expectation A expectativa messiânica dos samaritanos was primitive and undeveloped, unlike rabbinical Judaism. era primitiva e subdesenvolvida, ao invés do judaísmo rabínico. It did not involve a figure dying for Israel's sins, Ela não envolvia ter uma figura morrendo pelos pecados de Israel, but someone who would affirm the Torah. mas envolvia alguém que reafirmaria a Torá, It would vindicate Jacob's altar on Mount Gerizim. alguém que vindicaria ou vingaria o altar de Jacó no Monte Gerizim, And Joshua, of course. e de Yahushua também. And of course, Abraham living
as the caretaker in Bethel on Mount Gerizim, E também Abraham, nosso Abraão, sendo o cuidador do Monte Gerizim quando ele morava naquela região em Bethel. and sanctified the Gerizim experience. Quando ele santificou a experiência do Monte Gerizim. In spite of not having the benefit of the entire messianic picture, E por conta deles não terem o benefício dessa imagem messiânica completa, because they rejected the Tanakh, pelo fato deles terem rejeitado o Tanar, yet the little bit that they held on to, mas ainda assim aquele pouquinho que eles se agarraram, the little bit that they subscribed to, aquela pequena parte a qual eles se identificavam com, was more than sufficient to receive Messiah. era mais do que suficiente para receber o Messias. And we see that played out in Yochanan chapter 4. E nós vemos isso em Yohanan, João capítulo 4. And we see that played out in detail in Maaseh Shlichim chapter 8. E nós vemos isso também em mais detalhes acontecendo em Atos capítulo 8. What's amazing to me is we see that woman at the well who was an Israelite, E o que é incrível para mim é que nós vemos aquela mulher no poço que era uma israelita, completely prepared for a Moses-like figure, a Moshe-like figure, completamente preparada para uma figura como Moshe, alguém como Moshe, who number one would know the Torah and teach the Torah to the nations, que número 1 saberia a Torá e ensinaria a Torá para as nações, based on Devarim 18:18, baseado em Devarim 18:18, and also know all things. e também ele saberia todas as coisas. The Shomron understanding of the Mashiach would that he would know everything important that Israel needed to know. O entendimento do Shomrom é que o Messias saberia todas as coisas importantes que eles deveriam saber. And that's why in Yochanan chapter 4, Yehusha started to say, you have had 5 husbands. The one you now live with is not your husband. Go get. In other words, he knew everything about her. So in the Shomronite doctrine, that was exactly what the Messiah was supposed to do. To teach the Torah like Moshe, to be a shepherd like Moshe, but also to reveal things that no one else knew. Então, é por isso que Yahusha começou a conversar com a moça do poço e ele falou, você tinha 5 maridos e esse cara que você tá junto agora não é teu marido, porque da perspectiva e de acordo com a doutrina dos Shomronim, era basicamente isso que o Messias deveria fazer, saber coisas sobre as próprias pessoas que ninguém mais sabia. And because they reject the Tanakh, they're stuck with only the messianic prophecies in the Torah to validate the Mashiach. E pelo fato deles rejeitarem o Tanar, eles ficam presos a todas as passagens messiânicas somente da Torá que falam do Mashiach. But even those few prophecies are enough to have revival break out among the Shomronim, which we see throughout the book of Acts and also in the Great Commission. Porém, só essas poucas profecias messiânicas na Torá já foram suficientes para causar aquele avivamento, a explosão daquele avivamento, o qual nós conseguimos testemunhar baseado nos registros em Atos 8 e em outras escrituras depois disso. So here's what the Shomronim believed about the Messiah. It was very limited, but it was enough that when he showed up, hundreds and thousands accepted him, as we see in the testimony of the Brit Hadashah. Então aqui estão as testemunhas as quais eles tinham sobre o Mashiach, que foram suficientes para que quando ele apareceu realmente, eles conseguiram identificar que ele era realmente o Messias de Yahusha. Bereshit 3:15, number 1, prophecy number 1. Profecia número 1, Bereshit, Gênesis 3:15. I will put enmity between you and the woman, and between your seed, Adam, Eve, between your seed and your seed, Adam bechava, will bruise. He shall bruise you on the head, meaning Calvary. But when you rise from the dead, you shall crush his head. So you will crush his head, even though he will temporarily wound and pierce you.
Então, Gênesis 3,15, e eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua zera e a zera dela, ou seja, a zera de Satanás e a zera da mulher, de Adão e Havá, e ele esmagará a tua cabeça, ou seja, ele vai ir pro Sheol, mas quando ele voltar, ele vai esmagar a tua cabeça, mesmo depois de tu ferir o calcanhar dele. E Yahweh falando com a serpente. And of course, we know that those of you who follow my ministry, you know that's known as the Proto Evangelium, the first annunciation of the Besorah, doctrinally known as the Proto Evangelium. Então, vocês que conhecem e seguem o nosso ministério sabem que isso é chamado de o Proto-Evangelium, ou o primeiro evangelho, uma prefiguração do evangelho que veio quando o Mashiach estava aqui. Proto-Evangelium. Bamidbar 24:17. Bamidbar, ou Números 24:17. I see him, but not now. I behold him, but not near. A kochav, a star, really a superstar, shall come from Yaakov. The right of rulership, a scepter, chakak, shall rise from Israel and crush the forehead of Satan, Moab, and all the enemies of Israel, and will restore the sons of Sheth. In the RSTNE, it is correctly the sons of Sheth were the righteous seed, the righteous genealogy. So in the restoration scriptures, it has been corrected. He will restore or build up the sons of Sheth and destroy the enemies of Israel. That was prophecy number 2 about the Messiah after the proto-evangelium. Então, Números, ou Bamidbar 24:17. E eu o verei, mas não agora. Eu o verei, mas não de perto. Há de proceder uma Kohav, uma estrela, ou uma superestrela, um superstar, de Yaakov, e um cetro, Hakak, se levantará de Israel, e golpeará as extremidades de Moav, de Moav, e restaurará todos os filhos de Shet. Na maioria das traduções diz destruirá, mas nós sabemos que a linhagem de Shet é a linhagem de Sadik, então nós restauramos isso nas escrituras de restauração, onde diz que esse cara restaurará todos os filhos de Shet, os quais nós fazemos parte também. Então, segundo a profecia, depois do proto-evangelho, em Bamidbar 24:17. Prophecy number 3, Devarim 18:18. Profecia número 3, Deuteronômio 18:18. I will see nothing about blood, nothing about a sacrifice, nothing about the blood of the lamb. It was strictly an end time Torah teacher who would reveal all things from heaven and all things about us individually. And that is exactly why the woman at the well accepted her and then became an evangelist among Shomron. Então aqui, até agora nós não vemos nada sobre sacrifício, nós não vemos nada sobre sangue, não vemos nada sobre remissão de pecados. Esse Messias era estritamente um professor da Torá que saberia todas as coisas, que revelaria e afirmaria a Torá e falaria a verdade sobre todas as coisas de todas as pessoas. Então é por isso que aquela mulher no poço acreditou quando viu e quando ouviu aquele homem falar e depois se tornou uma evangelista dentro do seu próprio povo. I will raise up a prophet, I will put my words in his mouth, and he shall speak to them everything that I, the Father, command him. And it shall be, whoever will not listen to my Torah, which he will teach you or speak in the Kadosh name of Yahuwah, I will require it of him. That's a Hebraic idiomatic expression, means I will require that he forfeits his spirit. And his spirit will not return to me. It will be separated from me. I will require his spirit. I gave it to him, and it can live forever. But whoever doesn't listen to the prophet like Moses, I will require his spirit to be separated from me. Então, Devarim 18:19. Capítulo 18, versos 18 e 19. Eu lhes levantarei um navio, um profeta, de entre seus irmãos, semelhante a ti, semelhante a Moshe, e porei minhas palavras em sua boca, na boca dele, e ele lhes falará tudo quanto eu, o Abba Yahweh, o ordenei a ele. E sucederá que todo aquele que não escutar as minhas palavras através desse Messias, que ele falar em meu nome, no meu nome Kadosh, Yahuat Sevaot, eu requererei dele. Isso aqui é uma expressão idiomática em hebraico que significa: se vocês não ouvirem, eu vou requerir esse espírito que foi através dele para vocês, para que se separe de mim, para que eu vou puxar ele, tirar ele da minha presença, porque se tu não recebeu o espírito que eu mandei, você não merece ficar com o seu.
So that it disappeared from your screen, right? The text. Yes. Really? Yes, sir. Huh. Das ist nicht gut. I'm gonna fix that right now. Eu vou consertar isso rapidinho. If you want to do a share screen a different way, you can share like the computer screen, and then you can change from tab to tab, I guess. Yeah, I know. I know. Listen. I'm not that smart. All right. Enter entire screen. Nada. Windows. Nada. Where are you? Nada. So now I Because lost it. normally when you try to share your screen, you probably are selecting the tab that you are sharing at that moment. Like, oh, okay, I'm gonna share the Microsoft Word when I want to share some scriptures, or the PDF. But if you share the whole screen, it's gonna share the apps and the tabs, so you can be changing one from the other. The entire screen. Yep. That's what I chose. But now you see it. Nope, not yet. Now. Now I do. All right, my friends. Better? Yes. All right. You still love me after all that technical mumbo jumbo? Of course I love you. Look at my virtual background. Is Not that you. I'm is talking about the people. You have no choice. okay. I'm talking about the people. Let me just translate your message real quick. Uh, uh, O Chile perguntou se vocês amam ele ainda mesmo depois dessas dificuldades tecnológicas. okay. Next, the Shomronim received the record of this woman at the well. Os Shomronim recebem esse registro da mulher no povo, esse relato. And we mentioned that earlier in Yochanan 4:29. She goes, "Look, he meets the criteria. He's the one that's telling me all things about Torah, about Israel, about my adultery. He knows I'm a sleazebag. He must be the Messiah because he knows I'm a sleazebag." Basicamente, eles recebem esse relato da mulher do poço e ela chega pra eles falando o que aconteceu em Yohanan 4:29. Ó, rapaziada, o Messias que a gente leu sobre tá aqui. Ele sabe tudo sobre Israel, tudo sobre a restauração, tudo sobre a minha vida pessoal, que ninguém nunca sabia. Ele sabia do meu adultério. Ele deve ser o Messias, porque ele sabe literalmente tudo sobre mim. I perceive you are a prophet. Eu percebo que você é um profeta. The one who will come will declare all things. Aquele que virá declarará todas as coisas. Yehusha said, "That's right. E a Rusha falou, é verdade. That's right. I can't tell you about Bethlehem. You won't believe. I can't tell you about the Virgin Mary because the Shemronim are the guardians of the covenant. They're not pagans like the Goyim. They're limited in their acceptance of the Tanakh. O Yahusha não poderia falar sobre Bethlehem, que eles não acreditariam. Ele não poderia falar do nascimento da Virgem, porque eles não acreditariam em nada. Eles são os Shomronim. Eles guardam a aliança da Torá, a primeira aliança. Então, nada que o Yahusha falasse sobre as coisas que aconteceram no passado, que foram profetizadas, eles creriam, porque o único profeta que eles queriam era Moshe. Então, eles literalmente só usou a Torá para conseguir essa mulher. The Shomronim believed that the Mashiach would be a person who would save the world from being ruled by pagans. The last thing they considered themselves was pagans. And as like I explained to you last week, they made teshuvah 150 years before Ezra and the XIV. They made teshuvah. They say we sacrifice to Yahuwah. We worship Yahuwah. Ezra, can we help you serve and build the temple? He said, go to hell. Go to hell. And they went to hell. Basicamente, Yahusha estava dizendo para aquela mulher que não vão ser os pagãos, não vão ser os goim que vão reinar, mas eu, o Messias, vou reinar. Porque nós sabemos que eles guardavam a Torá, eles não eram pagãos, eles se manteram na mesma terra com os mesmos costumes, porque pelo menos eles guardavam a Torá, enquanto os outros goim não guardavam nada. E eles chegaram para Ezra e falaram, nós fizemos Teshuvah, nós servimos o mesmo Yahweh, nós sacrificamos para o mesmo Elohim. Ezra, podemos ajudar vocês na construção do templo? E o Ezra falou, vai para o inferno todos vocês, eu não preciso da ajuda de vocês. E eles foram para o inferno, mesmo depois de ter feito Teshuvah, eles voltaram para os seus caminhos pagãos. So they said, introduce him to us, let him tell us about ourselves and everything we need to know about Torah, but let him tell us about our lives, and then we'll believe. Not because
You, an adulterous woman, said so, but because the elders of the Shomronim, when the elders of the Shomronim heard that he was telling them all things, revival broke out, and they said, woman, we believe not because of your testimony, because we've heard with our own ears that he fulfills the criteria of the 5 prophecies in the Torah. Então, depois que Yahusha disse que ele salvaria o mundo de ser governado pelos descrentes, eles chegaram para a mulher e falaram: mulher, nós acreditamos não só por conta do teu testemunho, mas por conta de tudo aquilo que nós ouvimos da boca dele propriamente dito. Ele falou sobre tudo que nós sabíamos. Nós sabemos que ele sabe da Torá, nós sabemos que ele sabe, é para saber de todas as coisas que faltam, mas a gente quer ver se ele sabe das coisas sobre nós mesmos. E depois que Yahusha fez e falou tudo sobre nós acreditamos, ok, ele é o Messias. Aí o avivamento começou lá em Shomron. Now, if you're just joining us, I'm going to remind you that every week at the same time, this is going to be an action-packed hour. Boom, right into the word of Yahuwah. No, hi, how are you? Boom, boom, right into it. So you got to be ready. I wake up at 6 o'clock, I'm ready. You need to wake up at 6 o'clock, boom, and we're going to go right into the word of Yahuwah. Então eu quero lembrar de novo a vocês que estão se juntando a nós. Às 11 da manhã, horário do Brasil, é uma hora intensa de ação. A gente não vai parar, não tem negócio de oi, como é que você tá? Não. Shabbat Shalom e mensagem direto na palavra de Yahweh. Então o Sholiach acordou às 6 horas da manhã, vocês têm que acordar às 6 horas da manhã e se preparem também. Pero you cannot forget this because we only have an hour. Porém, vocês não podem esquecer disso porque nós só temos uma hora. You cannot forget diezmos e imposto. Lembra, you cannot forget that. Vocês não podem se esquecer dos dízimos dos impostos do reino. Lembrem-se disso. Vocês não podem se esquecer dessa parte. I can't stop the hour and then do the offering because we have no time. Eu não posso parar essa hora de ação para fazer as oferendas porque nós não temos tempo. So also, if you're just joining us, e também se vocês estão se juntando a nós só agora, we're going to come back here at 1:45 Brazilian time. Nós vamos voltar aqui a 1h45 da tarde no horário de Brasília. For worship, which you will understand, for the Siddur, which you will understand, and for the message in English. So, if you come back at 1:45 to be with us again. Nós voltaremos para a adoração, a qual vocês vão entender, porque a adoração é universal. Vocês vão entender por conta do Siddur, que nós vamos dar os números das páginas, e depois a mensagem vai ser exatamente a mesma, porém em inglês. Então, 1h45, se vocês entenderem ou só quiserem ver a parte em inglês do serviço, voltem a 1h45 da tarde, horário de Brasília. And those who speak Spanish, we're going to end this hour, and then at 11:15, 12:15, we're going to restart. So we're going to stop the stream and restart. That doesn't mean we've gone away. It just means we're going to break it up into segments. And then Spanish at 11:15 Florida time, 12:15 in Brazil, Espanhol. Então, depois, quando for 12h15, a gente vai terminar esse serviço meio-dia. 12h15 começa a parte em espanhol, direto com a Mora Mariamni. Então, a gente vai fechar essa transmissão para começar a próxima. Não significa que a gente sumiu, não significa que acabou. A gente só está fechando uma para começar a próxima. Então, 12h15 em espanhol. This brings us to the Latin term for the XIV of Ezra, the quattordecim. Quattordecim. E isso nos traz ao termo em latim para XIV, o quattordecim. Which was officially compiled and translated. O qual foi oficialmente compilado e traduzido. Between 458 and 455 BC. Entre 458 e 445 antes do Mashiach. It was unveiled to Israel on the Feast of Trumpets, Yom HaTeruah. E ele foi revelado na festa das trombetas Yom HaTeruah, no primeiro dia do 7º Chodesh. In Ezra, the screen is black, sir. What's that? The screen is black. I understand. Now the word is back. Not to worry. I'm pulling up another document. Thank you. Got you. Keep me posted because I can't do everything. Yes, sir. So I'm gonna have
I'm going to have Yoshiyahu read Ezra 7:12 while I get it up on the screen. Eu vou pedir pro Yoshiahu ler Ezra 7:12 enquanto eu pego aqui na tela. Let me just get there real quick. Everybody please turn to Ezra 7. What do you see on the screen, Yoshiyahu? The Microsoft Word doc where there is the picture inauguration day, quatuordecim. Okay. Very good. The Todo teaching. mundo, yes. In other the words, teaching. you see the teaching. Okay. Yes, sir. Everybody turn to Ezra 7:12. Yoshiyahu is going to read it in Portuguese and in English. Então, todo mundo vai para Ezra 7:12, que eu vou ler em português e em inglês. Esdras 7:12. Ezra 7:12. I'm getting there. Okay, 7. You want me to read in English first or in Portuguese first? Doesn't matter. Okay, so let me just get there in English as well. Ezra 7:12. Ok. Então, Ezra 7:12, primeiro em português and then in English. Artahashta, melech dos melechim, a Ezra, o Kohen, sofer da Torá, do Elohim dos Shamaim, shalom perfeita neste tempo. Now in English, Artahashta, melech of melechim, to Ezra, the Kohen, a sofer or a scribe of the Torah of the Elohim of the Shamaim, perfect shalom at such a time. Okay. So we see in Ezra 7:12. Então nós vemos em Esdras 7:12, we see the following. Nós vemos o seguinte: that Ezra was a scribe, que Ezra era sofer ou escriba, a Kohen in the order of Zadokite, Kohen na ordem de Tzadok, ou seja, Zadokita, and an expert in languages. E também expert em línguas. Again, Artasasha to Ezra, number 1, the Sofer, a super scribe. Novamente, Artahashta, o melech dos melechim, a Ezra, sofer, super escriba. With experience in knowing and writing and teaching the Torah. Com experiência em conhecer, escrever e proclamar a Torá. And a Zadokite priest according to Ezra chapter 1. E também há Zadokita, Kohen na ordem de Tzadok, de acordo com Ezra capítulo 1. There's a beautiful picture of the inauguration day of the XIV. Então aqui nós temos uma figura muito bonita do dia de inauguração do XIV. That's a beautiful picture. Isso aqui é uma imagem muito bonita. Commemorating inauguration day. Comemorando o dia da inauguração. Of the quatordecimo. Do quatuordécimo. And for further approbation. E também para aprovação subsequente. That on Yom Teruah. Que no Yom Teruah, na festa das trombetas. Which was a Yom Revi'i, Wednesday 445 BC, after 3 years of translating the Paleo-Aramaic that the Shomronim had and that King Josiah found in the temple. Que foi numa quarta-feira, Yom Revi'i, no ano 445, 3 anos depois de ter traduzido a escritura do paleo-hebraico que o rei Yoshiyahu achou para o aramaico imperial, o aramaico de bloquinhos. It was introduced and read to the people. Foi apresentado e lido para o povo. So let's go to Nehemiah 8:4. Nehemiah. Então vamos para Nehemia. Chapter 8, verse 4. Capítulo 8, verso 4. Nehemia 8, Neemias 8, 4. Sir, just a quick question. Ezra is included in the 14, right? I have to double check. Because in the picture that we are seeing, like the 14 and Ezra is the first name. So I believe it's Ezra plus 13. That's why it's 14, I guess. Very, very probable. I mean, I have to count, which we could do, but I believe he's part of the 14. Yeah. Gotcha. That is correct.
Here it is in Nehemiah 8:14. Então, Nehemia 8:14, Neemias 8:14. They found written in the Torah E eles acharam escrito na Torá that Yahuwah had commanded by Moshe que Yahweh tinha ordenado através de Moshe that the children of Israel should dwell in Sukkot que os filhos de Israel habitariam em Sucot, in the midst of the seventh month. no meio do sétimo Rodesh. Now, why I'm reading that, I have to see. Let me just hold on one second. Sorry, pardon me. Nehemiah 8:4. I knew I was in the wrong place. Nehemiah 8:4. Desculpa, Neemias 8:4. Sabia que eu estava lendo no lugar errado. Okay. Actually, I'm going to read the whole thing because it's very important. Aliás, eu vou ler a coisa toda porque isso aqui é muito importante. And I would like to get it up on the screen, but I want to shift. E So eu, what were you saying about shifting? when you like, I should be able to see the options to give you a proper advice. But if you click on share screen, probably you're gonna have the options to choose like between windows of specific apps, or you should have an option to share your whole screen at once. Yeah, I don't want to do that. Because if you do it, it's gonna show like all the things that are behind your thing, but you can switch quick from tab to tab. Yeah, I don't specialize in quick. I Gotcha. specialize in Jewish slowness. You see the scriptures now? No, sir. I see your camera and my camera. Okay, you know why I didn't press the button. Okay. It's still a lot easier than Zoom, trust me. Yes, it is. I trust you fully. All right. Ready? Prontos? We're in Nehemiah chapter 8. Estamos em Neemias capítulo 8. I'm going to read the whole thing and then Yoshiyahu will read the whole thing. Eu vou And ler all the tudo, depois o Yoshiyahu vai ler tudo também. And all the people gathered themselves together as echad into the street before the water gate, the Mayim gate. And they spoke to Ezra the Sofer, see, the scribe, to bring out the scroll that he had been working on, which is the Torah of Moshe, that Yahuwah had commanded to Israel. And Ezra the scribe and the law teacher and the Kohen brought the Torah before the congregation, both men and women, and all they could hear with Binah upon the first Yom of the seventh Chodesh, which is not New Year, but Yom Teruah. And he read from it in the open space before the Mayim gate from morning until midday, before men and women, those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the scroll of this new project, the Torah, which they could not read, and Ezra translated it from the Aramaic into, from the Paleo into Aramaic block letters, and then read it because the people could not understand it. And Ezra the Sofer stood on the pulpit of wood. This in itself, and I want Yoshiyahu to translate this. Verse 4 in itself was a prideful practice. O verso 4 em si foi uma prática orgulhosa. Because as Yehusha showed us, as well as we see in the Brit Chadashah, when the Shlichim of Yahuwah taught in humility, they sat down. They did not stand on a high wooden pulpit like they do in the church. Porque Yahusha nos mostrou através dele e através do Shlichim na Brit Hadashah que quando ele ou os Shlichim ensinavam, eles se sentavam na frente do povo ao invés de ficarem levantados em relação ao povo num púlpito de madeira, como eles fazem na igreja até hoje. In order to show their superiority over the people. Para mostrar a superioridade deles sobre o povo. So we see right here Ezra is not, now again, I'm not throwing shade on Ezra. E nós vemos novamente aqui que ele está fazendo isso, mas de novo, nós não estamos falando mal de Ezra. Without Ezra, we would have no Bibles. Sem Ezra, nós não teríamos nenhuma Bíblia. Because every translation in the world comes from the XIV. Porque todas as traduções do mundo vêm do XIV. Including the Masoretic and the Septuagint. Incluindo o Masorético e a Septuaginta. So on one hand, we thank Yahuwah for Ezra, but his attitude, his anti-Shomronite attitude, caused some major issues that we have to deal with if we are going to restore Israel through Yehusha, and as we point people to Yehusha's plan
to restore Israel. Not Ezra's plan, but Yahusha's plan. Então, sem Ezra, nós não teríamos o Tanakh, então nós agradecemos a Yahweh por ele, por conta disso, mas por conta da atitude anti-shomronima ou antissemítica de Ezra, nós praticamente negamos outra parte do nosso povo por centenas e centenas de anos, então nós temos que nos voltar para o plano de Yahusha, porque o nosso objetivo é restaurar Israel, através do plano de Yahusha, não através do plano de Ezra, que inclui antissemitismo e separação. Exactly. Now, here we're going to answer the question, whether 13 or 14. Ezra stood high on the pulpit of wood they made for that purpose. With him stood, he was introducing the translators. Say that. E agora Ezra, ele subiu no púlpito de madeira que eles fizeram para esse propósito, e ao lado dele, ele vai introduzir e apresentar todos os tradutores. They didn't just pop up on that platform. They were the ones who were on his team. Esses caras que ele nomeia aqui, eles não apareceram na plataforma do nada, eles estavam no time de Ezra. Matityahu, Shema, Ananya, Uriah, Hilkiyahu, Maaseiah, the main ones on his right hand. The less important, Pedaiah, Mishael, Malchiah, Hashum, Habshada, Zachariah, Meshulam 13, and Ezra the 14th. So there's your answer. Yes, então Ezra é o 14º. Esses caras aqui que nós acabamos de nomear, Matityahu, Shema, Anania, Uriah, Hilkiyahu, Maaseiah, Pedaiah, Mishael, Malchiah, Hashum, Hashvadnara, Zachariah e Meshulam são 13. Ezra seria o 14º. And the reason he chose 14 is because in rabbinic thought 14 is the gematria of the kingly role of Yahuwah. E a razão pela qual ele escolheu o número 14 é porque na gemátria hebraica e rabínica, o 14 é o número do rei. Então eles estavam se denominando reis desse aspecto. Now, we read this for many years in Ezra and we just read right over it. We don't understand the significance of Ezra chapter 8. We just read Ezra, then we read Esther, then we read Malachi, and the significance of what is recorded here just goes way over our head. Então nós lemos Nehemia capítulo 8 o tempo todo, mas a gente só passa por isso, porque a gente lê Ezra, Nehemia, depois a gente lê Hadassah, Esther, depois a gente lê Malaquias, e o significado, a significância disso sempre passa batida por nós. I changed my mind, Yoshiyahu. You don't need to read the whole thing for the sake of time. And Ezra verse 5 opened the scroll. In other words, he didn't go, Ki Metzion. No, he opened, that means he introduced the XIV to Israel for the first time. I'm going to say that again. This is not a Torah service on Shabbat. He opened it, meaning he brought it out and he introduced it to Israel for the first time. Então aqui no verso 5, Ezra abriu o rolo à vista de todos, ou seja, ele não foi cantar a musiquinha, fazer a liturgia. Não, ele direto abriu e apresentou o rolo da Torá para todo mundo. Isso aqui não é o serviço da Torá, do Shabat, que nem nós fazemos. Ele foi direto ao ponto, mostrando esse novo projeto para as pessoas. For he was high and exalted. He was practicing the deeds of the Nicolaitans. Look at the word. He was high above all the people. Porque olha aqui as palavras, ele estava alto sobre todo o povo, praticando as ações dos Nicolaitas, porque ele estava superior ao povo. On the platform. Na plataforma. But when he brought it out, the people stood up, and Ezra blessed Yahuwah. Mas quando ele trouxe o projeto para fora, o povo todo levantou e ele abençoou Yahweh. The great Elohim and all the people answered, Amen, Amen. O grande Elohim de Israel, e o povo respondeu, Amém, Amém. They bowed and they worshipped. E eles se curvaram e adoraram. The Leviim also helped, verse 7. Verso 7, e os Leviim também ajudaram. To help the people understand the Torah, because they didn't speak a word of Hebrew. They had just come back from Babylon and they were speaking Chaldean. E os Leviim ajudaram o povo a entender a Torá, porque eles não falavam uma palavra em hebraico. Eles estavam acabando de voltar da Babilônia, de Bavel, e eles estavam falando caldeu. Eles não falavam hebraico. So we had translators, and then he also, in verse 7, had readers. Então, Ezra tinha um time de tradutores, e o verso 7 nos diz que eles tinham um time de leitores também.
And the Leviim, who still understood the Hebrew, read it to the people and explained it to the people. They E didn't os, have a le- clue what was being said or written, and it had to be explained. e os Leviim falavam hebraico, então eles explicavam as coisas para o povo que estavam escritas, porque o povo não conseguia entender, então eles precisavam explicar ao povo. So you see the Ezra Monopoly. First, he puts together 14 translators. Then he chooses the ones who are going to take his translation on Yom Teruah and explain it to the people. So this is double jeopardy. Not only he had a monopoly on translating it, he also had a monopoly on teaching it. Nobody else can teach it. Why? Because nobody else spoke Hebrew. Então aqui nós temos o monopólio de No Ezra. accountability. No accountability. Então aqui nós temos o monopólio de Ezra. Primeiro ele escolhe o time de 13 tradutores mais ele, os caras que ele quis escolher, e depois ele escolhe as pessoas que vão explicar as coisas para o povo, ou seja, só ele toma as decisões, porque só ele sabia, só ele tinha a maior experiência com a Torá, e ele queria passar o seu plano para frente, as suas perspectivas da Torá para frente. Então ele não prestava conta para ninguém, literalmente, ele era o chefão e ninguém discordava dele. 14 translated it. Then another group with the Leviim explained it. They could have been explaining that Buddha had risen from the dead. They could have been explaining that Porky Pig was the Messiah. The people didn't know what the heck was going on. So they had to trust that Ezra's heart was in the right place. But as we're going to see, it was not always in the right place. Então, basicamente, os Levim estavam explicando aquilo que Ezra tinha traduzido com o seu time. Os Levim podiam estar explicando que o Buda ressurgiu dos mortos, ou que a Peppa Pig era o Messias, porque ele literalmente tinha o controle de toda a situação. E ninguém ia falar um A contra, porque ele era confiável, ele era um sofer experiente na Torá. I like that. Porky Pig. Porky Porco. Porky Porco Junior. And Porky Porco Senior. There's a famous cartoon in Portuguese called Peppa Pig. It's like a child thing. It's Right. all over the place. Right. Verse 8. And they read the Torah distinctly. They read it distinctly and gave them a sense of what was going on, causing the people who didn't understand to understand the reading, not the teaching, just the reading. Então, presta atenção no verso 8. Então, eles leram o rolo da Torá de Elohim distintamente, ou seja, eles leram com bastante garbo e elegância, e eles deram o senso disso, causando que o povo entendesse o entendimento da leitura. Eles não estavam ensinando nada, eles estavam literalmente lendo e fazendo com que o povo entendesse a leitura do negócio. Now, verse 9. This is very incredible. Agora, verso 9. Isso aqui é incrível. We're in Nehemiah 8:9, right? Estamos em Nehemia 8, 9. Yes. Yeah. Perfecto. Nehemiah the governor, E Nehemia, o governador, and Ezra the Kohen, and Sofer, and bottle washer, and dishwasher, and the one who shines shoes, this monopoly that he's got going. e Ezra, o Kohen, e o escriba, e aquele cara que faz o pretinho no sapato, e o cara que lava os pratos, ele tinha o monopólio, ele fazia tudo, literalmente. Reminds me of the prophet Joseph Smith of the Mormonies. Me lembra do profeta Joseph Smith dos Mormons. He's the priest of Melchizedek. He's the priest of Levi. He's everything. Ele é o sacerdote Melquisedeque, ele é o sacerdote Levi, ele faz tudo. So Nehemiah and Ezra said, don't cry, don't mourn, don't weep, don't be depressed, don't be chata. We learned last night about discouragement. Don't be chata. Então Ezra disse para todo mundo junto com os Levim, não chora, não fiquem com luto, não se sintam tristes, não fiquem ratá, que nós aprendemos ontem, que ratá é desencorajamento. Não fiquem tristes, pessoal. They said this day is kadosh to Yahuwah. The word is being restored from Babylonian, Chaldean languages and paganism, and Judah is being restored. Don't weep, don't cry, don't mourn, don't be discouraged. Chata. Basicamente ele está dizendo, esse é um dia kadosh de Yahweh, quando as palavras do nosso Elohim de Israel estão sendo restauradas do caldeu pagão, novamente para a terra de Yahudá, no nosso próprio idioma. Não fiquem ratá, não fiquem tristes por conta das palavras da Torá. Esse é um dia bom para nós. Now we read this and we go, oh, they were crying because of joy.
A gente lê isso e a gente fica pensando, não, eles estavam chorando de alegria, com certeza. We think, oh, they were reconnecting with the Torah, so they were happy and they were tears of joy. A gente olha pra isso aqui e a gente pensa, não, eles estavam se reconectando com a Torá, então isso aqui são palavras de alegria, claro. No, I submit to you later on that this is corrected in verse 10. Não, eu digo pra vocês que isso aqui foi corrigido no verso 10. They were crying because they realized the fact that they were stupid. Eles estavam chorando porque eles perceberam o fato que eles eram estúpidos. They knew the calendar based on the illegal moon, Eles entenderam que o calendário baseado na lua and and ilegal, and they knew the teaching of the Babylonian god Marduk and Ishtar, the goddess of Easter, fertility. e eles também reconheceram que o ensinamento do deus babilônico Marduk, junto com a deusa babilônica da fertilidade, a Ishtar, da onde nós temos Easter, Páscoa, But they cried because they knew nothing about Yahuwah Sabaoth, the Elohim of Israel, and his Torah. They cried when they realized how stupid they were, e eles entenderam que eles não faziam nada para Yahweh how de Sebaot, blind they were. o Elohim de Israel. Eles choraram porque eles conseguiram entender o quão estúpido eles eram, quão cegos eles estavam. And then they said, don't cry, don't cry, don't cry, don't be chata. Aí Ezra e a rapaziada falou, não chora, fica tranquilo, não fica ratá, relaxa. Go home, get some lunch, we'll come back. Verse 10, go back, go home, get some lunch. Verso 10, vai pra casa, come o almoço lá, depois a gente volta, vai pra casa, come alguma coisa. Stop crying. Para de chorar. This Yom is Kadosh to Yahuwah. Yom Teruah, when the XIV and Torah and the Hebrew language is reintroduced to the exiles of Babylon. Yom Teruah, esse é um dia Kadosh a Yahweh, o Yom Teruah, o dia, ou Yom, quando o hebraico voltou para a casa de Yahudá, quando a Torá voltou para a casa de Yahudá, isso é um dia bom, feliz na nossa história. See, they weren't tears of joy. Look at verse 11. They were tears of discouragement, chata, and grief. Eles não estavam com lágrimas de alegria, dá uma olhada no verso 11, eles estavam com lágrimas de ratá, de luto. And de luto. And the Kohanim and the Levim said, parate. E os Kohanim e os Levim falaram, para. We know you're stupid. That's why we translated and we're explaining it to you. Nós sabemos que vocês são burros, é por isso que a gente traduziu e estamos explicando para vocês. But Torah is being restored to Israel, so this day is Kadosh, and the joy of Yahuwah is your strength. In the church, in the igreja. Mas nós traduzimos a Torá para vocês, e agora sejam felizes, porque a alegria de Yahweh é a força de vocês. Agora, na igreja, it makes me sick the way they use this verse. Me deixa doente a maneira como eles usam esse verso. How do they use this verse? They say, "But the joy of the Lord is your strength, sister. Put that shrimp in your mouth, and put that alligator tail under your armpits, because the joy of the Lord is your strength." It makes me sick the way the coach uses this voice. Eles falam na igreja, não, a alegria do Senhor é a sua força, então pode botar essa lagosta na tua boca, pode botar a cauda daquele jacaré embaixo do teu braço, pode fazer o que você quiser, porque a alegria do Senhor é a tua força, irmã. Me deixa enjoado a maneira como eles falam isso aqui na igreja. What is this verse in context saying? In the context of Nehemiah chapter 8, what is it saying? O que esse verso em contexto está dizendo em Nehemiah capítulo 8, verso 11? Qual é o contexto? You were orphans from Torah. Vocês eram órfãos da Torá? You exchanged the ways of Israel for Bavel. Vocês trocaram os caminhos de Israel por Bavel? But the time of your mourning is over. Mas o tempo do teu luto acabou. Because the Torah is being restored. Porque a Torá está sendo restaurada. The joy of Yahuwah, why did they have joy? Why did they command the joy to come? Por que eles ordenaram que a alegria viesse? Very simple. Simples. Because revival in Torah and in Hebrew and Hebraic culture was being offered to them, even though Ezra had an agenda. Even though Ezra had a monopoly, and even though Ezra had an agenda, that day was a day of rejoicing. Not like the church says, eat shrimp, eat pig, shack up with it, live with anybody you want. Gay marriage, we'll get the priest to marry the gay boys, okay?
No. And don't worry, because the joy of the Lord is your strength. Has nothing to do with any of that garbage. It has to do with Torah and the vision to see Torah and to understand Torah applied to a single day in our history. The joy of the Lord is your strength. Listen, you're not listening. Applies to a single day in our history. Então, a alegria tinha que estar vindo porque um avivamento Don't get hebraico, me um angry. avivamento da nossa Don't get me cultura, angry. um avivamento da nossa Torá estava voltando novamente para o nosso povo. Não tem nada a ver com a igreja onde eles falam, não, come camarão, come porco, pode fazer o que você quiser, casa com quem você quiser. Ah, vamos fazer com que o pastor abençoe o casamento gay, que agora está acontecendo em um bocado de igreja aí. Ah, não, mas não se preocupe, porque a alegria do Senhor é a tua força. Não tem nada a ver com nada. A alegria de Yahweh, que eles falam como Senhor, a alegria de Yahweh tem a ver com um dia na nossa história. E um dia somente. Isso me deixa irritado, completamente irritado. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado seja o nome de Yahweh Tsevaot. Exaltado. That's what I'm talking about. I'm talking about the exaltado business. That's what I'm talking about. É disso que eu One tô day I'm going falando. to do my own translation, Yoshiyahu. Qualquer dia eu vou fazer minha própria tradução. I want to learn how to speak português. Falei português. Moshe Konyuchowski, falei português. Eu quero aprender como falar português. Moshe Konyuchowski fala português. Yeah, man, me gusto. Me gustaria. Me gustaroyo, me gustaropa. One of those words is right. Eu gostaria. Huh? Eu gostaria. Eu gostaria. Nice. Okay, thank you. Ezra's 14th. Esse 14º de Ezra, the original autograph of the Hebrew pre-Masoretic text. O autógrafo original do hebraico pré-massorético. 3 years in the translation. Took 3 years. Tomou 3 anos para ser traduzido. Huh? 13 years. That's right, 13 years. Well, actually, from the time he returned from Babylon. I think we read earlier that it was well, let me go over some of this here. Actually, I'm not going to go over it. No, I'm not going to go over it. Number 1, as we mentioned earlier. Número 1, como nós mencionamos anteriormente. Let me get this up on the screen because I don't think it's on the screen. There we go. Is that better, Yoshiyahu? Yes, sir. And yeah, it's 13, not 3, it's 13. It took 13 years to translate? I don't know. Is that from the time he came back from Babylon? Because remember, he came back from Babylon, which might have been in 460. We studied it earlier. Okay, 13 years. Okay, all right. Yeah, it's on the top of the page. Okay. So, but you see that on the screen now, right? Yes, sir. The teaching. Yeah. Okay. So, as we learned earlier in Ezra 7:12. Então, como nós aprendemos anteriormente em Ezra 7:12. That is a direct confirmation. Isso é uma confirmação direta. By both Ezra and Nehemiah, 2 witnesses. Por Ezra e Nehemiah, ou seja, Ezra e Neemias, 2 testemunhas. That Ezra was the main person involved in the copying and transmitting of the scriptures. Que Ezra foi a pessoa principal envolvida na cópia e na transmissão das escrituras. The XIV is the autograph copy of the Hebrew Proto-Masoretic script, from which the Septuagint, all translations, and a majority of the Dead Sea Scrolls have their origin. E essas escrituras, o 14º, é o autógrafo, é a cópia do autógrafo do hebraico proto-massorético, ou seja, antes do texto massoreta, do qual a Septuaginta, ou seja, todas as escrituras, e a maioria dos pergaminhos do Mar Morto tem a sua origem baseada em. The XIV was a conversion or translation. O XIV foi uma conversão ou tradução of the Paleo-Hebrew manuscript. Do manuscrito em paleo-hebraico, which nobody could read, o qual ninguém conseguia ler, except the XIV. Com exceção dos 14. They translated it into modern Aramaic square, which today is known as modern Hebrew. Eles traduziram para o aramaico imperial, que é conhecido hoje como hebraico moderno. By 14 men starting in 458 BC.
por 14 homens em Well, 445 antes do Mashiach. there's another confirmation, 13 years. Então aqui é outra confirmação, 13 anos. Until it was brought forth to the public, it was introduced to the public. Até que foi traga ao público, apresentada ao público. In Yom Teruah 445 BC. No Yom Teruah de 445 antes do Mashiach. Not New Year's Day. This is incorrect. Não o ano novo, isso aqui tá errado. The result was a near perfect replica of the Paleo-Hebrew Tanakh. E o resultado foi praticamente uma réplica quase perfeita do hebraico, do paleo-hebraico, do texto do Tanakh, do paleo-hebraico. With the exception of 4 deliberate anti-Shomron changes, not minor, major. I disagree with this archaeologist. Major changes. Com exceção de 4 mudanças anti-Shomronim gigantescas, muito importantes. 4 mudanças imperiais. And later I point out 21 changes, not 4, 21. E mais pra frente eu pontuo, discordando desse arqueólogo, não 4 mudanças, mas 21 mudanças. To counter the claim that Mount Gerizim and not Jerusalem was Yahuwah's Kadosh mountain. Para ir contra e para alegar o contrário, que diz que o Monte Gerizim era a montanha Kadosh de Yahweh. And we just went over this, so we don't need to do it again. There are the names of the 14. E aqui a gente já vimos isso aqui, né? A gente não precisa ir de novo. Aqui estão os nomes dos 14. At the beginning of the 70-year captivity, e no começo da catividade, ou do cativeiro de 70 anos, after Yerushalayim and the temple were destroyed, depois que Jerusalém e o templo foram destruídos, came the decree of Ciro. Veio o decreto de Ciro, ou Koresh. I think that's the guy that was on Zoom last night. Eu acho que é o cara que estava no Zoom ontem à noite. Hi, Ciro. E aí, Ciro? I think it's the same guy. No? You don't think so? Eu acho que é o mesmo cara. Came the decree of Ciro, or Cyrus, or Koresh. Veio o decreto de Ciro, ou Cyrus, ou Koresh. For the Yehudim to return and rebuild the temple and the walls of Jerusalem. Para os Yehudim, que eles retornassem e viessem e construíssem novamente o templo em Jerusalém. After the decree of Artaxerxes II, depois do decreto de Ahasverosh II, Ahasuerus to rebuild the walls in 458 BC. Esse decreto de Ciro foi depois do decreto de Ahasverosh ou Xerxes II para reconstruir as cidades em 458 antes do Mashiach. So there were basically two decrees. One was by Cyrus, one was by Artaxerxes. Então existiram 2 decretos, um pelo Ciro e outro pelo Xerxes. Don't worry about which one came first, okay? Because this is a little I have to double check on this guy's research. But don't worry about them. They were 2 commands, okay? Então, quando eles aconteceram, qual foi o primeiro não é importante, porque eu preciso dar uma reestudada aqui nos achados desse arqueólogo, mas existiram 2 decretos, esse é o ponto principal. The world that Ezra found himself in had changed dramatically in those 70 years. E o mundo qual Ezra se encontrava tinha mudado dramaticamente durante aqueles 70 anos. Hebrew was functionally extinct. O hebraico tinha sido funcionalmente extinto among the general population of the Yehudim, who now spoke Aramaic, Syriac, and also Chaldean. Actually, several languages: Syriac, Aramaic, and which is similar to Aramaic, and Chaldean. Basicamente, Ezra tinha encontrado o hebraico funcionalmente extinto dentre a população geral dos Yehudim, que agora falavam aramaico, Syriac e caldeu. O aramaico e o Syriac são bem parecidos um com o outro. Ezra was only one of a tiny minority who were bilingual. Ezra compunha uma pequena minoria, a qual era bilíngue, who could read and understand native Paleo-Hebrew. Que conseguia ler e entender o nativo paleo-hebraico. Now keep in mind the Shomronim never stopped Paleo-Hebrew. Agora tenha em mente, os Shomronim nunca pararam com o paleo-hebraico. To this day they read and they write in Paleo-Hebrew. Até hoje eles leem e eles escrevem em paleo-hebraico. The Torah that Joshua wrote on Mount Gerizim in Joshua chapter 8. A Torá que Yahushua escreveu no Monte Gerizim em Yahushua capítulo 8 was written in Paleo-Hebrew.
foi escrita em paleo-hebraico. And from 1100 BC until the time of King Yoshiyahu, E de 1100 antes do Mashiach até o tempo do rei Josias, in about 630 BC, em mais ou menos 630 antes do Mashiach, the Torah was in Paleo. a Torá era em paleo-hebraico. Now, remember last week we learned in 2 Kings 17 E lembra que na semana passada a gente aprendeu em 2 de Reis 17 that one of the Kohanim from Shomron went to Judah to learn the ways of Yahuwah, took back a Paleo scroll, and monotheistic revival broke out in Shomron 150 years before Ezra. Nós aprendemos semana passada, em 2 de Reis 17, que um Kohen de Shomron foi lá para Jerusalém, e isso foi depois de 60, 70 anos do avivamento do rei Yoshiarro, e ele trouxe uma cópia da Torá em paleo-hebraico para Shomron, e aí esse avivamento aconteceu lá em cima, no norte. To make matters worse, the Hebrew-speaking Yehudim stopped using Paleo-Hebrew. E para deixar as coisas piores, os hebreus que falavam, os judeus que falavam hebraico, eles pararam de usar o paleo-hebraico. And began writing their words in Aramaic alphabet. E eles começaram a escrever as suas palavras no alfabeto aramaico. The few who still spoke Hebrew, only a fraction could read and write in Paleo script. E aqueles pouquinhos que ainda falavam o hebraico, eles menos ainda conseguiam ler e escrever em paleo-hebraico. In 458 BC, Ezra was in possession of all the best manuscripts, but they were written in Samuel's Paleo-Hebrew text and were not used much anymore. Em 458 antes do Mashiach, Ezra estava em posse de todos os melhores manuscritos, porém, eles tinham sido escritos no paleo-hebraico de Shmuel, ou Samuel, que não estava sendo usado muito. What we need to understand, and a lot of believers don't know this because they haven't been taught in that area. Uma coisa que nós temos que entender e que a maioria dos crentes não entendem porque eles não foram ensinados naquela área, is that a big part of the Tanakh, we don't know exactly how much, but a big part of the Tanakh was actually written by Shmuel. é que uma grande parte do Tanakh, ou seja, a grande parte do Velho Testamento, foi escrita por Shmuel. Nós não sabemos exatamente a porcentagem, mas uma grande parte do Tanakh foi escrita pelo profeta Samuel. The great prophet of Ramah, O grande profeta de Rama, where Rachel's voice is heard periodically. aonde a voz de Rachel é ouvida periodicamente. I heard in Ramah the voice of Rachel. Eu ouvi em Rama a voz de Rachel, Ima Rachel, Ima Rachel, weeping for her children chorando pelos seus filhos, because they were no longer found. porque eles não estavam mais encontrados. So a lot of people don't understand that Shmuel wrote a big part of the Tanakh in Paleo. Então a maioria das pessoas não entende que Shmuel escreveu uma boa parte do Tanakh em paleo-hebraico. But with the start of the kings, like David and so forth, Paleo, and especially with the time of the Babylonian captivity, had virtually disappeared from the people. Mas com o início dos reis, David, Shlomo, e também com o início do cativeiro babilônico, o hebraico meio que desapareceu. However, Entretanto, Ezra had copies of the Paleo script used by Samuel and used by Moshe, that was found in the King Yoshiyahu revival. He had copies of those Paleo manuscripts. o Ezra, ele tinha posse de cópias dos manuscritos em paleo-hebraico que foram usados por Shmuel, pelo profeta, por Moshe, cópias daqueles manuscritos que foram achados na corte do rei Yoshiarro, do rei Josias, quando aconteceu aquele avivamento. Ou seja, ele tinha em posse as cópias dos manuscritos em paleo-hebraico. And the proof that they were not burned when the second temple was destroyed. The proof is E a prova que eles não são destruídos quando o segundo templo foi destruído, a prova é he was able to show Melech Koresh, the Persian king, que ele conseguiu mostrar para o rei persa Koresh that his name was predicted in Yeshayahu 45:1. que o nome dele tinha sido previsto ou
profetizado em Yeshayahu 4:1. Now, the reason I mention that, there's a school of thought Em Yeshayahu 45:1, desculpa. E a razão pela qual eu menciono isso é porque existe uma escola de pensamento that teaches that that all the copies of the Tanakh were burned que ensina que todas as cópias do Tanakh em paleo-hebraico tinham sido queimadas when the temple fell and was destroyed by Nebuchadnezzar. quando o templo caiu e tinha sido destruído por Nabucodonosor ou Nabucodonosor. That is impossible because 150 years later, um, um, or less than that, Ezra was able to show the Medo-Persian king Cyrus, his name predicted in 45:1 of Isaiah. E isso é impossível porque 150 anos depois, ou talvez um pouquinho menos, Ezra conseguiu mostrar nesses mesmos manuscritos que disseram que estavam destruídos o nome do rei Koresh para o próprio Koresh, o rei medo-persa, que nós vemos em Isaías 45:1. So we're going to end today the Portuguese segment. Então a gente vai terminar agora o segmento em português. I want all my Brazilian friends. Some of you started tithing last night, but if you didn't have a chance, it's on your screen. E eu quero que todos vocês, meus amigos brasileiros, alguns de vocês começaram a dizimar ontem à noite, mas aqueles que não, tá na tela de vocês aí. We're going to stop the stream. We're going to come back in 15 minutes. Nós vamos parar essa transmissão e voltaremos em 15 minutos. Everyone, Sister Mariamne will be teaching this message in Espanol. A Roti de Todos Mariamne, a Morá Mariamne, vai estar ensinando essa mensagem em espanhol somente. The same message. A mesma mensagem. For everybody, Hispanics and Portuguese Para speakers. todo mundo, quem fala espanhol, quem fala português. You have that requirement not only to study Torah on Shabbat, but to worship on Shabbat. Vocês têm o requerimento de não só estudar a Torá no Shabat, mas de adorar no Shabat. So at 12:30, we're going to start the stream. Então, a 1h30 da tarde, nós vamos iniciar novamente a transmissão. After the Spanish segment. Depois do segmento em espanhol. For liturgy. Para liturgia. Worship. Para adoração. We're going to take the Torah out of the Aron Kodesh. Nós vamos tirar a Torá do Aron Kodesh. And so all languages should be joining us again. E todas as línguas deveriam estar se juntando a nós novamente. Obrigado. Shalom, shalom, Shabbat shalom. We'll see you a little bit later. Shabbat shalom, nós vemos vocês daqui a um pouquinho. We'll be back in 15 minutes with the Spanish segment. Voltaremos em 15 minutos com o segmento em espanhol.